ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எக் ட்ரீ யூஸ் பண்ணி ஒரு வித்தியாசமான ஹோம் டெக்கர் பண்ணலாம். வாங்க. அதுக்கு எக் ட்ரீ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், பெபி பாண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன், கத்திரிக்கோல், நூல், அப்புறம் ஒரு வெல்வெட் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், உள்ளன் நூல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போது எக் ட்ரீயை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வெல்வெட் கிளாத்து ஒரு அடி எடுத்துருக்கிறேன் நான் ஸ்கேலில். கோல்டன் கலர் லேஸ் எங்கிட்ட இருந்தது, அது கீழே பெபி பாண்ட் அப்ளை பண்ணி ஒட்ட வச்சுக்கிறேன். இப்போது ஃப்ராக் மாதிரி இந்த வெல்வெட் கிளாத்தை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஓட்டு தையல் தான் இதுக்கு போட்டிருக்கிறேன், ரன்னிங் ஸ்டிச். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேஸ்ட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் நான் என் சேனலில் போட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைமில் அதைய ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சைட்லேயும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். பெபி பாண்ட் அப்ளை பண்ணி இப்போது இந்த ஃப்ராக்கை மாட்டி விட்டுறலாம். இப்போ ஒரு கிளாத் ஒன்று எடுத்து அதையும் ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே காட்டன் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அங்கே மேல் பார்ட்டில் நம்ம வச்சு பெபி பாண்ட் வச்சு ஒட்டிக்கலாம். காட்டன் ரோப் எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம், கைக்கும் காலுக்கும் வைக்கிறதுக்கு. மேல் பார்ட்டில் பெபி பாண்ட் அப்ளை பண்ணி கையை ஒட்டிக்கலாம். அடுத்தது அந்த மேல் பார்ட்டு தடையை அதில் ஒட்டிக்கலாம்.
கீழே ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணி அங்கே காலுக்கு கட் பண்ண பார்ட்டை ஒட்டிக்கலாம். மேலே தடக்கி உள்ளன் த்ரெட் எடுத்து முதல்ல சுற்றிக்கலாம். ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணி தலை பார்ட்டில் ஒட்டிக்கலாம். பேக் சைடும் கொஞ்சம் உள்ளன் த்ரெட்டு ஒட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முன்னாடி கண்ணு மூக்கு வாய் வச்சா ஒரு சூப்பரான க்யூட்டான டால் ரெடி ஆயிரும் பாருங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த ஐடியா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ப்ளீஸ். கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த டால் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பொம்மை பிடிச்சிருந்ததுன்னா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.